Ya, assalamualaikum ngal be kondo. Be mo be kondo na tola na kontona. Shofe be juberula. Yes. Yangal le yang. Amisanya. Asman cha misa cha nge kondo. Lamsanya ngal be kondo Amisanya. Ngal be kondo. Feofembe juberola ni membe na juberola mbabe kondona atol na nal kondona. Anyway, lafta di am la ko la men yalon ko membe ke kan Gambia because Gambia la ko saya sita bala fatula. Gambia na ko wato dol ni sita yamira ebuka somda ikala fla give up lale because ko membe Gambia kono bala fate je yes ami nge kondon Gambia say sorry to say this but na Gambia di on bala fale do yatam bala say baake bala fa mun na problème to banko ka mol mam bala fa soto ñoy yes society je ni hetri siata dron ama bere society kono andu niente la banko jube bi men be banko nyaato e be bala fala Gambia banko yenne adamadi e nyante fanyinin kala banko din kende o banko din kende e nyante fanyinin kala fodu nyilu men bentelu nyaato nyilu men benna banko nyininka nga ya deserve le ba pro kan na banko ci kakadila Gambia din be nyante fanyinin kala nyinela ngo mande mane ngo e kontul malla alfallati mane kunankul atelni sane kunankul edam aldam mane balla bero wafu ka president Baroma mane kunankul let us put our different aside nga banko jube bang alin kanan na personal problem ol jube na personal hatred alin ngo put aside nga jube nyim banko abeta kanya men fodum nga wo deserve le bang from president to the last person in NPP party. And anybody is part of that coalition. APRC NPP coalition. Yalong adamadiung integrity kumayata bakele. Ning adamadiung integrity soto integrity mu muslimeyality. Nkanaje kon karantale nyanta integrity no.
integrity nin karam man fen soto nyobala wala tinanna nunto alfalu malo ka jare ye fa because muneketa ila integrity nyimme ya guide. But today in this generation mol man kela integrity la mol man kela froyal la mol man na ke ila alkiyamo fanana kaje ko nyin dunya mbe fo fenke ka nyin dunya alkiyama lolu na batar la nyatole bi nyin ko men bebeta kan Gambia fente ño konanteya fente malla fi karla fente lafta ka kariñol ni torarunje bari buke mira ko wo kariñol men yalon ko lafta ke ni torarunje lafte la downfall jela e pona e nyante mira li la hakilo la ko wala downfall abe mune koslante because bi ni ko e lafta UDP la downfall lela but UDP la downfall kola wo fana mire kun kono de ila downfall UDP ite ko ebe laftale ko UDP ye boy bari yalo ne ko baroma no de baranala wono baliya be because ite la personal hatred me ya soto UDP ye e lafta ko UDP ye boy baro ye tabbi e nyante mira la ko ni UDP boyta ndebe mun consequence le soto la je UDP la boy okola ndiombe mun soto la je mbarimbe mun soto la je mbarimba be mun soto la je koto ma diuni be mun soto la je ni UDP boyta ite membe wuri ka baro no may fankal kletle surtout la mba musolum kat yama telle atelle mu electric atelle majority electric bi musolima momo different Gambia kono wote tambino la nyim president yala musolima momo bampu bi man loy koma wote keno la president wote momo kira president bi alata ko la musolle sembentu ya bad wo musol alal fan jube bang ali bala fali kenyoli ali yalla kenyol la condition jube ali yal diun la condition jube nali manyin jube no alal fon la condition jube ba bi musolbe batamento Gambia nim Gambia batamu sidu la kemeleti sidu la tan kononto ani lulo bebe musolle ka ba atelle kata tiuto hannin ayatar ko ma UDP like bari fanyinen kabam bi musolbe saya kanyame be fa kanyame maternity labor. Do they deserve that? No. Nyumbe NPP musubejele, APRC musubejele, NRP musubejele. Momo hanimente patriote la musol kata o label o maternity labor mento. Do they deserve that? Alinganda personal problem will land beside. Let us park our personal problem aside. Ngajubeba. Ko fonna musolbe situation o menkono. Who is going to salvage our women in this kind of condition? The men mbatele makiole al balafaso no musolie. Ndeleka kono la musolla. Society was society. Ni ajabe develop ka musolle ka develop ndide. Bari ite musome yalon ko. Ebe bulare mbaro noma enyo musolle be faka. Ite sunkudo me yalon ko ebe bulare mbaro noma enyo sunkudo lebe faka wo leptano kono because of muneketa lack of proper equipment, lack of proper training of our nurses in that hospitals. Wo be mambala faso no de. Bari be wuri kambaro noma kamo le hadani. E kamo men hadani doli be wo mol kono wol site balunde fo jandi la dunia be banna. Andu wol mankori e badi ulla isi badi unnati di dol yob dawo dale yete jara jeto America. Bar ntenite to keno lade ite membe blokos ka baro noma ite men kamol hadani baro noma alon ko lumbena ni mambare andi fututale bawo futula abramus to fake to be kala file ko ni fututa do ngadi un soto bari na musol be ko kewolu alinga balafa musole bar musolu nin kewole man balafale al balafal fanye de bi wallahi billahi tallahi momo be president baro noma ye mira musolla kola nin ayatare ko yelole be borke jato kono woto yetemu mun adamadin sifalte nyante fanyinin kala wala bawo leptano men beje amanke UDP kol dambane kataje wo leptano men beje amanke ko APRC kol dambane kataje wo leptano men beje nteni te diwne kata woto nteni te bare musole kata woto nteni te la musole be wulula woto bar president baro la musote wulula woto de ala minister men be bulo koske ila musol te wulula wolle tano kono kabo ja warala time ona almun ne manen kafre kel taala fokana bila Gambia history ton tenene mamoy ko minister la musole fata tiwto Gambia leptano kono so ala nyati nta fuwarul lela aliyetu sorla ala la kunko lal tela bannaje
na fiko dambay kaje wolela nin ku kira da bore alale kake bare ala ko kuwa ku nyin duniya kono ay sababu le kala walakin konye ko la say in kamilun illa bi sabab kute sakamal la nyin duniya kono sababu te menna fa attibi os sababa ala fone konye ko ala sababu noma wo sababu kan noma nyaadile alay londo men dinna walakin nako londo nkali ajele president barona la moli man kawalon nalima nko generation nation wo nation e man kamela lon nalima nation wo nation amala lon nal muta fenti aka lon nal leke mo doyari multi mo lombalu la kolleke al jahiliya men yalo ko wisdom tebala londo tebala e ka wollete keke mo kendolti wo nation be fellalde an wolbe ke kan gambia ye NPP la surandin jube ye president baro la surandin jube jo malle mu lon nalti kafo nyin kono ani lon na jo malle dishonesta bawo isi lon do so le man honest fana bari ala fawn yaja ko mole ko inna ma yakhsallahu min ibadi huwa al ulama jo malle mu ala nya silan nalti na joni kono walla mu molti men yalon ko yate ala lon ne walla mu lon nalti amanda woto de akonye ko al ulama warasatul anbiya lonnali walla mu nabiya mol jo sayoti mune atinna ko ala konye ko lonnal mu nabiya mol jo sayoti katum momel lonta ay nabiya mol talambulo le long momen ye dino la tele yalon ko mune haramu ta mune man haram woto momen karanta tele yalon ko man sakunda beta nyam atele yalon ko dunya beta kanyam bar momen malon atakata mune la wala mu sembot fonyatule la man sakunda ko nabi Gambia as a country nga molle sito men yalon ko hani grade 6 certificate cable as a presidential advisor du san wonyul bole kono it's an insult bale mune yano because of na nafiki yalo because of man karannali mutafendi hani ala subhanahu wa ta'ala nyaja konye ko hali yastawi alladhina ya'lam wal ladzina la ya'lam fomol ni molbe kanya no la ba men yalon ani mo men yalon ko e malo woto momen ya long alinga banko tika ngadi walla bawo banko fon londo kale ka banko samba hani dino londo le ka samba muna nimbebe mome ya long mobe man dino lo kommente esaji wala be nyabe dino be ta kuna nyadile woto banko fanan e kaji kay kadi ya lonna le la men ya long ko e bala fa soto moli bari lombalo le nyo kafu nyo mal be wurle no mal kabulo ko siye al kal ka lonna le ka sila ka fokono e ka lonna tay ke doya e ka lonna londo tay ka gindi mol nyako to ka mun nyi tan del la dindul la man same yalon ko ala political podium molto e katal lonnal le radical laje e katal lonnal le kila mon diwultije e ka londo ta ka doyandi mol nyakoto wo banko beta no la nyadile wo banko diwni men yalon ko ficho children solom how are they going to take education as serious nim ben found jikollo Gambia no albe situation o men kono we don't deserve it but mune yakin nambe situation o nyin kono because of na konnante yallam ni ajube be mid farmer store ni ajube kallaf la kumbola ko tonya Gambia we are in mess barndesan nga funding kewol je juru marim president baro noma wo funding kel kili wokili nen mo kemelamo mo tankonon to ani lulo beteje me yalon ko membe do ko wala a be do kuntam bari be anoma munela ni edol fon nyinin ka muni atine be president noma ita fole no be muna kine be president noma they have nothing to tell you nte funding keo bawo president men sita president baro la sioni sign tema mba mwela do be silol la ngamira la moro le sila la le fay bari president baro la nyum 5 years o kono jomale be fusodo la minister sol kono e ba fola funding keo le ko nyum higher ni 3% of funding keo ngole employ 4% of funding keo ngole employ na how many unemployment rate be how many percent la ila mansa kunda kilinteje me yalo because they don't interest about it atil funding keo ite funding kemeru yita karona e baye samale do kwa ila karambujo e faye sele uleta ila karambujo e ba ma be ngati la gadino ko na ila karambune jo mansa kunda men nyanta ka do ko ta ka hanna man do ko dingi mobile bari naye institute strong institutional law me yalon ko abe friendly environment abole create la na institutional kono me yalon ka si employment sono ya di funding kole isaje ko ite jikla man sakunda ye banga bela aye bang wala laftale ke muneti puro itata bankuto niaje court there are people men yaloko they are against the communism niaje there are people men yaloko some of the people they against the socialism because of this idea Mansakunda will be the main employee and Gambia wala mu fenkoti
pour bi yedo ko so funding ko e nyanta kila mu alfa nenir lalti Gambia kono pour mansa kunda e recommend Gambia kono bi ite nyanta kila mo lete me yalon ko be wuliya fula mansa kunda no biti education e baye karandi faye karandi batale kono wo bata ko la hanisa e kata si ka fay kon nan so en so ko do la ngata buro sa ite funding ko ite ko e ka jomale kele e ka UDP le kele bari fanyinin ka bambe president baro men defend ka ala sionin sign tema I how many technical training center le yelali I how many funding ko la percentage leta I employ Gambia funding ko wala tinan ko yalon ala ko manta akalla nyaton ko bondal kono al daji ko be nyamendo bata membe funding ko kan Gambia kono ni ajube. In other words, sorry to say that, but if only a creative funka. If only a creative funka. Ba we tebe borikam mansa noma. Eba borikam president noma. Wa president diunte wa kafokon. Wa minister diunte wa kafokon. Han ala permanent secretary diunte wa kafokon. Bada atel sama sinelal diun lebe borike noma. Me yalon kal bali yalla karambunu jo. Al fali yalla karambunu jo. Alla karan kola you became useless in the society because of muneketa. Fama sol. Al diuni. Santoto diuni aliyamune akif alla karan kola you don't have nothing bi funding ke oni jite ila hammo kake munati wala muko ngata tubabudu bari nyina ta ko tubabudu mel lafta kataje molleje falindi mansalleje dada mansalleje ke nyabodu lati bari tebe mansa men support ke yamira ko no tubabudu yo mansa sifa support yamire be senna nam balaka najam ngoni yaje be senna balaka najam because yalon ko jikole beja adu wo jiko amanke malaiko le yanatindi de mansali la mansa kendolu wolle friendly environment create wolle funding ko consider kaje ko funding ko si na fanna fa katar ko manjiki mansaka ni yaje bi barola campo kono ilani NPP men yalo ko they never sit even in a class instead of the journalism class e be keta journalist solti ye nyunna ila handila Nokia 3310 3410 3710 ila be borla silo beka e be tadula nata la baro nyineke suto nin tulebe wurla formol kono because of communicata e be la baludula la nyinenka e genuine funding ko me yalo ka yala do ko suto wo be ke yala wala ba ate ke yala but because of the frustration they have nothing to do in that country. Bari la jiko muneta ngata amansa no manga wuri ngatara promote la ngabaluola. Niti os chance to if edinto os chance to le funding ki onyanta futula le. Ebe futula le be musole soto la me yalon ko ete nyanto le dañinen. Ete amira ko ni muso be te bulu. Ite opportunity sono muna mansa mo sijiki wakama. Mansa men yalon ko be falin kan. Mansal ka faline bari ni institutional londi me yalon ko abete funding ke o semben tu yala isi fan nafano akatari koy man na tubabu du ni aje kan na tubabu du muna ni aje kela musoto sirin Africa san kartan nim fulo kono karkili kata wala je idiuni be sirin je inite dal nola nyola amanke ko dia ne ko le akika ne kake because of condition na banko la condition o benyamen badi be je ka e koy kamuneke e ka UDP le kele e la banko be tinyaka hanni man bala fa UDP iman la fi UDP la bari la fi bala ba men kata wulu wo leptano la fi la musola ba men kata wulu wo leptano do they deserve that ala la luwolu funding ke musumeruni ka wolle je faka e buka fa fenna fonna lack of equipment the negligences of our hospitals right na fi kolisi na fale ko ha ala le sitema because of munemu man bala fa soto nyoye nyo kamfando politiko wole be Gambia kon bari ite bente kamfandi le be bulala president barono emira ko ifanan diune bo bankoka emira ko e bale bo bankoka emira ko e fale bo bankoka e bente men kamfandi kam bani mfakata lectano mento e bani fakata wolto e bente men kamfandi kan ifa beta yijara la damento borite je defanan fa beta wolto de so elan kamfando no mun nafale bola nteni te bebe batare bankoka bari konte la kuole mandiye so iben tekele la ibe fan fanan dunde la trop block kono ibe diul dundi kan trop block kono medi farmers store wala kinanko Gambia we have a big problem because muneketa na dibite oli keta jonlet o dibite wo parliament do kono ibe sulu saji mal only 5% out of 100% wo damba ne betata wo dibite buna ibe sulu saji mal
corruption o men bebe man sakunda ko bi nyin dibite kiloni men ka fontine ka fo mole ko president Barrow corruptal who approved those budget. President Barrow la minister no keda criminality. President Barrow fon keda criminality. President Barrow man balafaso to Gambia diune. Ala minister man balafaso to Gambia diune. Minister be President Barrow la defendika. But I tell dibiti o many alonko you we are sent to the parliament to represent the Gambian citizen. To represent the poor citizen. You could have defend the Gambian citizen, the interest of the citizen. But I'll be what dibiti buna nyo sabakola, tabulu kosokola. Madam Speaker, you know, Madam Speaker, thank me for giving me flow. Madam Speaker, I raise the motion. Nonsense talking nonsense. All they do, Madam Speaker, this. Madam Speaker, thank you. Madam Speaker, it's the Madam Speaker who sent you to the parliament. Huh? It's thanking Madam Speaker that sent you to the parliament? When you are approving those billions, it is costing that innocent citizen. Many ebe sirin santo ebe balukel ebe mirakila baluola. Today, President Barrow is enjoying the privileges of the parliament. Many alonko this nonsense meet the farmer store. How many billions they are spending on this meet the farmer store? And then ikata many to safe wo meet the farmer store. Wo fangu ikata sate o mento sate diu ka jube sate diu men mata wulia fola yoto safe la listo kono NPP nko sate diu me yalo ka hanita wulia fola sate diu me yalo ka hanita mo kaja fola sate diu me yalo ka hanita ka kuma tension fo wulia fo e ka wolle to safe ni na ta wolle lo president president Barrow ndella jang hani malay kol be ko man nyin sate oto hana NPP diuni hani malay kol fon bu ko la jinu bo safe nyin sate o bebe tele ko man de president Barrow mbe tentula mbe jayla yemen o ben nonsense o president Barrow be bolaje wo so mo ila sate o fondal ma min jioso nyinte bala falete president Barrow e mo membe bulanda noma ala jube moto membe banoma bigo si man lafika president on malundi de ye molle ko ka moto mem bulanda noma wo be la yusol yolle piku kombola area la ye moto fanda noma pour nol jita dawda ka wo moto le ka futa wo dulato le janne president Barrow be futa la e saji eta nyo tribembe be dulato e ko ka nga president ni sate yusol le funditana wo moto membe be president Barrow noma moto kili wo kila futa nyawonya ala sojarol ala polisol immigration official minister ibela moto ike charge ike foyel men na Gambia taxpayer sol la ko da ka foyel wol abetaka 17 days tole latin. That 17 days. Let's say moto 100 moto lebe president Barrow noma. Wo 100 moto kili wakila doyata minimum. Ebe mensa na foilola. Moto kili wakila be $1,000 so talal. $1,000 times 100. That's $100,000 is. 1,000 times 100 car. Andu ngalonko. Wo moto lika boro menke tilo kono $1,000. Barimba fo kana minimum. Ni moto kebele banoma $100,000 is ala moto ka foyel wala a day. Allahu akbar. Minister men bulatanoma Hamad Babo molle kono ala ministry tourist ministry ay Gambia de ul felije ay corruption o ke jay na kodo be kasara sa tata bula president baronoma ni minister fem bulatanoma ke yo men na padiem e night $1,000 is akasia wotile security la diote wokono dibitol mem minister fem bulatano may la padie moto kono ila foyelo dambande ni moto kemele bano mamu $100,000 is leti a day. $100,000 is times 17 days 1.7 million is wala mu 1,700,000 is ibole dunde ka foyelo kunto ning ayatar ko moto keme dambande bano ila balwo manna ila domorol manna ila padiemo manna wokono security la jote wokono nyimbe atel namu jola le kawo ajo ibe nyinke kamune kamma katun ko ika atelu sama sene lalu alte futano la parliament wokono ba we have useless parliament members there albete futano la president ma but president si wuli kata futali ma kalinyi aka al si wuli atolu sama sene lali ali yalla hajo fo president kaje ko mune malla tora kolti al angri jambando ali asota nyamale ba
alla sato ta le jio soto le ba alla sato to munema alla tora da kolti alla leptanol to borol beje le ba nyine mu alla kolti al nyanta men fula mansa man na kanaka kuma kunta fale ministal mbe bulala no ma munela kata kuma kunta fo bawo wo kodo nyin UDP ko la namo ba konole APRC la namo ba konole GDC la Gambia di umbela namo le bokon. How can you take our own money and go and attack the private citizen? Gambia di un la kodo yata ikata lo podiumoto wo Gambia di un men kana mojo ikata lo podiumoto ika wol phone attack na fikiyale moti tonyero le moti anu alama la fi tonyero la Allah subhanahu wa ta'ala man la fi tonyero la anda kale ne ko ma zada zalimina illa qasara mbuka adama di la fa fenna tonyandir la mbuke la fa fenna na manke kasarolti walakin alabe kasarola kankan ne del kilu wakilin mben dankula ala subhanahu wa ta'ala la saya wote bayla de bara aketa maloti aketa jakaloti alifalu kaben alifalu be sirin mokana akaluwal nya tiluna akafale ko kari beten kari munyinati wo kari nyol la kodo taxpayer sol la kodo ikawota ibo wo kari nyol nenila ibe doyal andu Gambia di mela kodo bondi kadi la woka bari alfal le besiri muslimol le besiri iba ala moy kan alkalol beje almamol beje ministal beje nyil bebe sirin iba ala kuma kan la moy kan ikabulo ko se ka jele andu kila sallallahu alaihi wasallam ya fanye ko fala tabakhadu wala tanajasu wala tahasadu alkana kenyo konnan telalti alkana kenyo kaja filaliti woto muslimu almuslimu akhul muslimu inyo muslimu mu ibadi uneti wayi bari Gambia la muslime ya bi abalafa warata muslime keba le katar siring gesana alimamol katar siring alkalol be siring sefol be siring minister be siring president be siring misilimo kallo akanyo misilimo kaja fi alkabulo ko say ndel be mun dinale kan mbe islame jomale kan mbe ala jomale batukan bawo ala ya mun fali ya ayyuhan nas ijtanibu kaseera min az-zann inna ba'da zannun ismun atul adamadul mel liman yata ala subhanahu wa ta'ala la atol men lata ala la ko alnen ala be benyo yala le al fata ko kumolma al fata tonye roma katun tonye romu kuleti me yalon ka sembo warta juni be balo je bi Gambia al fal katar siring ik mo kallo nyakilona kari betenne kari munyinati aka ataru ko wo kari nyol fon me beti nyaka wala kodo wala ete samba wodulato ay samba munela ko isimbani mfanyol nyininka munemwila problem otije. But mid the farmer store became a mid the bike tinto because of munemu moli mansilang alanya moli me mire la saya luna moli kafo moli ne ka diatan tele. It is my democratic right. That's true. It is your democratic right to support any political party you want. But you see hakilo fanalo nyinkan isi democratic nyawnya alale democratic katambila ولكن الله سبحانه وتعالى كوينكو فمن شاء فليغفر ومن شاء فليؤمن نادياتي يلانتي عللا نامن دي يه كودنتي عللا ala fana me forcer pour yel dalala woto ala le démocratie tete wo ala du yalon ko ni yobe wo ala subhanahu wa ta'ala le bulu nadiyata si ni yo fay maje kadolo mi katele ikela ake nuwe tubal hanne atara ko dolo haramutal ala ko ne ko innamal qamr wal maisharat wal ansab wal ajlam rijisu min amalu shaytan fajtanibuhu dolol bebol le kon bari ka dolo minne ika jeno kele ikatela ala ke niyo bulay be niyo jila man so me yalon ka ko ni be sino la ke niyo tale iniyo tarin kola ni lafta wullaye niyo ki inoma nan wo man so ko so ikatela e kawuli isalo ko ala democracy tal bara lon ko every democracy namo freedom of speech, freedom of choice, freedom of movement. Each of these actions, they have their own consequences. Remember that. Bao ala ko ene ko faman sa afal yaghfiru wa man sa afal yumin. Nadiyate ye sonte alama, nadiyate ye balante alala. Bari ala ka diamu hakili maleye. Ala me forcé.
na diate ku kurun support na diate ku kendo support na diate ko kuy ba support la support nyin dunya kon bari yalon ko ala ta fo mintol ala ye jabi dulata ko ntele ko si kafiriya ni lafta ntele ko si somma ni lafta fana bara imaji atate jabi damento akoye ko la in sakaratum la azidanna lakum naliente ala jay nsallafa nal sontante alama nsallafa nemola nsi kairo sabatin dalie nsi tenkun sabatin dalie nsi kuobe kale ngayiri wo kale nganyo kano di alla ake jabi jannide ni sontate alama akoy ko wala in kafaratum la azidanna lakum bari ni kafiriyata fanan yente ala soso ngoy ko kana menke yake isalon ko kullebe lariye wo nyato men yalon ko ayankan katolo mo men sembo warta anu ala la yankan kato inna ajaba la sadid ala yankan kato sembo wartalde ala koy kana tonyero ka ka kole yale laykam nin ala me mantaba ka masibo le jurume la banko ka nin ala man mantabe asita kelo wulindal la banko ka nin ala man mantabe on kaliye bawo ala kale ne kal jamfanyilla bari bi tonyero be gambia kon bawo mbenya balale ko ibe moli tonye kan ye molla molu fa ye molla molu bute men ye bute roke men ye fa roke bi alko wolle mu banku din kendolti me mew men bute ye mo men fa ikolle mu banku din kurunti ko ite nyakoto ida koto ite le bekila mu kendoti bare ala yete keno la mo kendoti anu adamadi kitindila adamadi una kitobe ala la bulu bare ala niyaji hani ala subhanahu wa ta'ala ko inni haramutul zulmu ala nafsihi ala subhanahu wa ta'ala ko ay tonyero haramu yandate man satalla fa mal azaw zalla man so me yalo ko huwa fa'alu lima yuridu atele ka kuwo ke men diata bar naaje wo koy ko ngatonyero haramu yande fammal ate ala subhanahu wa ta'ala me yalon ko asi kuwo ke mota fenno laje mota kitindla kata sembo batele la atele mu malikul mulk atele mu mansal bena mansati bara ko enne ko ngatonyero haramu yande fam so ni te amira ko mu duniya man solete e ka tonyendir lal difen e ka mo falal difen ite tul dan dundino la jahannaba ite dundino la arjanna ila jahannaba dum ila arjanna dum abe fon lebul ani ala subhanahu wa ta'ala to nin ala koy ko kana moli tonye ni te moli tonye manso ka tonya sabati ndi tema ala dun koy ne ko innamal mu'minina ikhwa muslimul bemu badinati fa asilu bayna ikhwaykum al tiling al badi mal tema ni dun tanyola bare gambianol ko muslimol la muytide e ka ala lawo kuma kawta ke ko di wala e ko e ka molle nyaawale kato asembo be tellel subhanallah albe ma sibolo boy kalfanka bawo ala mal lafi tonyerola ala ko dum fana aya fenne ko wa ma zada zalimina illa qasara muka tonyendir lalla fa fenna na manke kasaro lati wallahi gambia nalmal hakiloto ala be kasaro boylal kunka ba tonyero be o banko kande molbe ni diya fasarolla bawe ka fali ne ko ha fulol fele mandin kol man la fel mandin kol fele fulol man la fel sarakulol ha yalo mandin kol fawne ebe baro kon kane kato sarakul barindo what a stupid and bogus statement one can do ngo ni adamadi wo adamadi nge si ko le katara kunkon ya adamadi wo adamadi nge travelers ne katara fara kunkon ala ajube mum mo si falam aman fahamo soto ala londo man jamfa jahiliya wala be fara nga kunkon bawo adamadi be mo man fisiya moti mo fisiyata mo kilinnati me yalon kay ala nyaasi lansoto bawo ala kalena ko inna khalaqna zakara wal unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arif ala nyile fale ngamusol nin kewol dada nata ngalke kabilolti ngalke siyolti ngalke kan different olti ngolke mun la lita arifu pour al signolo nin fulo benda cambodia na ko bimi akalo ne ko ni mu fulolti nin sarakulo benda hani dunya min tole bujum bera na kainti akalo ne ko ni mun barin sarakulo bar ala kalawol be kola inna akramakum indallahi wa atqakum alla nin siyo be kola alla nyin kan be kola mo men bunya tante ala ya wo mo moleti me yalo ka silantante ala subhanahu wa ta'ala nya wote kajele ko siyo man fen nafaja wala tina mo fin dumbe batari be torari katon ala ye bam mella nka bula wolle noma ala ye meni kong nka bula wolle noma kila man lafi mella nka bula wolle noma we still claim to be a perfect muslims in that country ni ko do kili ko ala wata ko ala ye yamar menna ibo ye ko di won bawo ala ko enne ko al fatasi fatam fansoma bi gambia jama beje bi
ifon kalo ne ko nyim banko man ta kun kan bare nation ila siyo na fa da betame mandin ko ni fa da beta din ko le koda surwa ni fa ta kata wo banku duma kinu ne kono you don't go to the Pluto you don't go to the planet Mars ke bade min to banko ko kato alay mun foy kila ala hajjatul wada'i ala hijjot ala kutubola ay mun fo ako la fadilu bainal arabi wal ajami wala ajami ala al aswad wala al aswad ala al abyad wala abyad ala al ahmar wala ahmar ala al abyad kullukum adama wa adama min turabi wallahi billahi tallahi bari moome hakilo ma fato fa moome yalon koy sondo mobe toniri molle bulu ni mol ko don ko e kentili woltola hani ni so wato dole ni kay ni abay karado la man lafita la jab aka borle a ko di gel bari gambia adama di dol be ge ni so le fisiatete gandi mo kallo e sarakulol mandin gol man lafal e fanyininka ni mandin koy mun isule so mandin kol ne boy tan kanne ba mandin kol ne tatale kaw sappi sate jomale ka ko nyi musa sarakule satul walla nyi musruwa satul walla nyi mufula satul e fanyininka wala ba bari man samen kallo aka foy ko atel sikari atel lebe batari nja abirati na tay mune bayalika alla leptanol to ay mune kale jetu alla man boto la yeda talale ba misilme kendo bu kanyili ke walakin an ko gambia misilmel munafik 95% na be misilme nafik mba men be fa kambi fofulol te fa kan leptanol surwal te fa kan jeba mandin gol damane be fa kan jeba hani bari na fiki malu mansa kunda ifelebe fuaro la kodo taka femme bulandi president baronoma femme bulandi ni mid farmers to noma in fact mid farmers to munebe minister of tourism sila jeto Hamad Ba na fikolu because fente kun kono na manke kalanta yalete fente kun kono isi men fono banku di nko ntole musaba senela diwlete albe o tata wo momen ya aliye bondi la sama do ko lay natal bendu ala foye ko mune mal la sama la toroti yo fale dinal be lola sudo nintilo loya daboten akato ma buakar lete wo bente bani fana nyaadile membe selo kono wo bente bani fana nyaadile membe sirin gadino kono wo bente bani fana nyaadile men yalo ko ka senole ke ka balu tarolla bari al tefem fono la wole la jata kende ato al tefem fono la al tulo bala ko molla musol be faka ko beyam al mankeyal ay nenete diamula fondin kewol be ñoo faka wo fondin kewol la wo ñoo fa al bo falen no la nyaadi le ka wotala na banko ka al te diamula wala suto ni tilo UDP tennam doli be jannem doli bota NPP le ha ñine bota UDP ha ñine bota APRC ha ñine bota jana a be full la fayda banko dun be torari la banko ka Sénégalais si mol la mol fajang alte diamula Sénégalais si Gambia di un bouté alte diamula ñim banko kole ya membe ja alte diamula criminalité membe banko ka alte diamula ali yal ñaka sa bela mansa kunda mol la namo be tele bulun na jata kende be tele bulun kanna ko do cikan kadi tele la woto ite banku dium banko manke fe yarantide ni te amira ko ntemo mandin koleti ndete president support la bal president be do ko lay ko eta support la bari ni te fanan ko mufulolet mbe president support la kato abotan telekono handi ayatra manta do kola isalon ko ala ko ne ko inni za'ilun fil ard khalifa ala ko ayete adamadi mu cikale ayeke banko ka kalifoleti kalifa ya wolo mu karfaroti ye banko le karfema adu ala ko ne ko la tufsidu fil ard ba'da isla'iha al kananyim banko tinya katun ala ya banko dadala yani ja kendo daji ko kendo le natindi malaiko le benyin dunya ko jannin tol adamadi benal e man tinyar ke jande bari na fiki malu ala ko wa iza kila lahum la tufsidu fil ard ni koy ko al kana banko tinya alkana ke banko tinya lalti alkana mol mako men ka banko tinya isa fo ko inna ma nahnu muslihuna ndel mu dadar lalati ite be dadarola bar ala ko ala innahum humul mufsidun walakin la yasurun nyille mu molti men mu tinyar lalti bari te mol dankula de ye mol balfa alko it is okay ye mol falifa alko it is okay ye mol diun bute alko it is okay ye mol sene alko it is okay hani say wo sene lali walla mo kendolti wo mo falali walla mo kendolti wo mo bute lali walla mo kendolti alla selfish interest ka bar ala bal jube ka sayate bayla de bawo ala ya fane innal mautal ladhi tafirruna minhum alkebor ni saya memma
fa innahu mulaqikum abe mutala wato men ite bola kalama abe ne la bunda konko na wato men ite bola kalama abe teren ni la dame ite bola kalama summa turaduna ila alimul ghaib abe murundile mario kanede alimul ghaib man somme yalon ko atelbe marlin kunu kundi fewfe yalon nyin dunya kono e ba ke kanyin dunya kono law kana miskala jarrati ana keda jaaje ke sol la yiralte alal be marlin nga bela ya belo kili wokili lumbe ne be murundile la wo korda ni men kono wo korda me yalon ko lonnal ko en ko al qabru huwa fi dari li kulli bani adama kaburo le mo adama di bela kordati wo korda me yalon ko e ba igno kan e be wuli yal ko fembuka wo kordalo naful buka wo kordalo de ila darajate wo kordalo la ila londite wo kordalo la wo korda is one of the cheapest compound but is one of most difficult compound to build it wala mu ila kaburo nyenti walakin lonnal ko al kaburu huwa fi dari li kulli bani adam kaburo le mo adama di bela kordal ni yaje ko nani dia mbole tamala katu mote kuno laje ndele kam fam balundi ndele kan na kuwol ke fanyi bari mole fenne martela me yalon ka ko ku kendo ke wala mu ala subhanahu wa ta'ala ti ando ala ko en ko la in ittaba al hakka li ahwa'i la fasadatul arda liman fiha nin ayatal ko ni diya woni di kake wo mu tonyale nin ayatal ko tonya aw kan ni diya le nomanu ala kabe banko telal pak asi banko betinya e sawtinya ni fion men bakon woto tonyani ni diata kilintide ite bela ni dia men ke ka wo manke wala mu tonyati barobe nyin kuriya men na gambia diwniye abe koyta male gambia alfal be siri akante jakalle misilime keba be siri te misilimo be sunna be salla ibe jakobola ibe ta jameolto ala koy kal kana nyo kajafi kila koy kal kana kenyo kajafir lalti al fali katar bending ngol be lodi be kajafir wala ka bulo ko mo kajafir lale mo misilme society le moti ntella mol hayna santo te be batari njeto middi fama sto ibe bulari molla banku diw men yalon ko UDP diw mu banku diw leti oppositional mu banku diw leti oppositional ka namo jole koma atilmen kal ka president supporter al kadio nyamento criminalité mo man tambi mola me yalon ko moli kela namo jo ikela namo cikay ka kela falsu private issue criminal le tambi tawala bari te criminal o silo moli nyatiluna ikafo oppositional man lafi nyim bankola baral ni oppositional be korda kilun le kono and nibe sate kilun le kono in fact most of the opposition ibota sate o meltal ni bota sate kilin UDP supporter sol men ben tella sate ani NPP supporter sol men ben sate na VDC Village Development Association ntelle be dendin jela jomale ne tata tinyaro keje jomale ne bafula ko alinga contribution o ke nyin don kon tamu UDP leti akoy kon takelaje woto nafi kolle ka fale ko oppositional man la fi banko la kayro bawo oppositional ni bota sate kiline ni nata sate la ko la ni be ka contribute e man tinyari kala sate so mune yol ke banku tinyalati bawo sate ni wolle mu bankoti desan baral kal kamman salle defend man sal men yalon ko e balla nafulol tinyala alkamman sale defend man same yalon kabe tulun kal diun la karona alkamman sale defend man same yalon kabe million chikala badi la mo kilon la bari musol la wuludu la masiu fa buka soto nojetu oxygen buka soto noje wate mbe yelo la nyininka ndel la Europe jam felentene ne musobe wulula yelo kata prepare ne oxygen kata prepare ne jio yibe jio men dunda dala flushik abe kata prepare ne ibe ya be londe abala janna be wulu fan stat la bari Gambia ta hani fey buka prepare na me da yedun fe ke go be yele nyine wona musol be fa ka mol ko ilete wo musol le bentel diwni wuluka wo diwni wala mus banko la sama diwlti wo men bo le wuluka be fa kan ite kebay ko la hajite woto ite musol men fam wululati ko la hajite woto ite kewo me yalon ko la musol le ka nyanta tala wulu wala e ko la haji woto e ko ka jomal le kele UDP nyim banko manke UDP tati nyim banko manke NPP tati nyim banko manke mo tati nyim banko mo alale tati bar alayen telle karafan diala andu nga fiofenke o banko ka nga fiofew fasa o banko ka ala be konti bolalas alkiyama loluna ite sefo ye kili koyeko na diamola ite fana nata ha nanyin tundo to jankay alhamdulillah president ndele ala tentu ilale he president della jang hani malaikol men yalon koy ka safero ke woltela wol ibu jankay ndella NPP hani malaikol bebe nanyin tundo la kay hani malaikol bebe NPP
man problème soto de président ndel ngeten tu nge jay ndel la jankay ndel be duwale fo jannim fa faw Allahu akbar wata de te sefo ite la tundo la sa tol beje men man min jiyo soto ite sefo ila tundo la sa tol beje ebe kumbo kan ila leptanol to bor keso fante je bari moli itel ke sefo ko ena diam e la mo la problème menti ko ita fula président e katu président no adu président ne nyanta wo problème wol solfla bada la haji de fendi al haji ta ala nyal silantam al nyon adama dunya ala kale fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin al sila ala nya al kana silal nyon adama dunya de al kana silal nyon adama dunya bari te fondin ke ye fanyinin kaba e ba fala mo le baro isiato stay baro for 20 years bari ite fondin ke kilo ne bene e nyunne la bako la kata duma silo la e ko kana min to Europe Allahu akbar ite be o banko kay man keno fentije Gambian ko fondin ke ol futa e kamben fof Gambia fondin ke ol futa Gambia fondin ke ol malla fi do ko la bada ali ngam fanyinin ka ba wo fondin ke o men yalon koy futal ni bota Gambia ni nata tubabu do kan na ke fentije mune ke fendi oto kanyi dan la ko na fondin ke ol man fu système ole fundi mansa kundale ye kon mansa kundale ye muta pour kaje ko itili e kana fenke mo be jom may talbulari noma e maje banko me yalo ko de a confuse banko me yalo ko hatred le siata je banko me yalo ko tribal sentiment wolle be fari kunu kono e maje ndam bon kata lor nyolambe nyo baneni la ite bende baneni la be baneni la dobe do banela dobe nteni temembe nyo baneni kan telle bal kata leptanol nteni temembe nyo baneni kan nga nyo baneni men la kola wol nol kurante be natin la jamani jannede wol nol la musol kuranta ibe sambala amerika la yete jara ni ka ba nyo baneni men la koka nol bañol kuranta ibe ci kala ye samba france yete jara bari nteni te mbe mba mañol nenika bari nteni te ba mañol lebete la wol leptan sun kandul to hansay son ni la nyo neno ana fale faka barako men bonde mbala ni te ka president baro support e fankoro si ba president baro bawo e ka fale ne ko president baro do ko ke basel alta base aleta base jube ba nim president baro do ko ke base 5 good years basen ko nal kuranta e kal bondi basel yal natindi banjul president do ko ke base a fela birijo lo base ye mo bondi wo birijo ka wo birijo wala bal jarala ba wo birijo ni beta mani sauna tayeta manam birijo ka yena yeta mani boto da so de ba fele yeta tamata nam birijo ka ne bato ngamano bule $1,000 isla anyon kunte balia after 56 good years na mansa kundal buka campaign in telefenna na manke jiolet mansa kundal te campaign la mole fenna na manke ko silolet alla jata kenda is deteriorating al bañol kata leptanol mento al me mira wala kol funding kiol be faka leptanol to ala la luwolu musu funding kiol men kantel diwni wulu wala be faka leptanol to bari sina ya fale ha ya lom fele nga nyim biriji kalle dada bari temem ba fula ko be campaign la wo birijol ni sasata ye bulandi wo ambulance kon tayete landi birijo to birijo nyimbe jaarala le yama iko ye mansa kunda birijo le dada de bari birijo wala bete jaarala ko be campaign ka birijo la ni la musobe wulula tay ya dundu ambulance ko nay talandi birijo ka birijo ba ma ko la wulu wala le yama al diunte karanola karan kendo al diunim ta kenola molika hani kalwa tele nyato ite sama sene la yela sana fulo jong ikata base kata wafiro la marse to $5 ticket to $10 ticket wo ticket song wolle kam man sajo alla wo ticket song men yalon ko nyanta kira la leptanol to yole tay ko meddi famas to kanatel sama sene lalta kana kal face ka fale ko mune mal bata dalt yeta molta sate to e ka jubele jomalam NPP jomal hani da fania fola jomale hanita nafiki ya kuma fola e ka wolle to safe bar sama sene lal men yalon ko wolle binde oke wolle sama binde oke ila toro men nyante la toro fola e buka so wolle diam nyen alkalo nata ha president alhamdulillah president president tel kay itela na ke dan tel kay rolte president tel la jankay na yin sato to kay nga ala tentu ilal wo katar ko eta wo alkalo mambe men foka tonya ko man sabati ba won tel sato to birin president sita hani fente ja ay men natinde sai ibe ala tentu la president na munela ay munne natindi la sato to
ite la sate mol be kumbo kan ji ko le ite mo fo president ila sate mol be kumbo kan ko na musoli ka wulu sare to le kan ite mo fo president ite kumandaw na ali kumandaw mena diama he president ndel la nyinti ndola kay he ndel la jam banku din kendol le be jakati bebe NPP so men be NPP wala mu banku din kendolti men mantal NPP wala mu banku din kurun leti wo banku din kurun dum wala namo wala be president Samba kan karobe la kati kanamo jole albe alme miral ni ala kiyama loluna باو على كالنك فكيف جاجم أنا اليوم ووفية كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون adama di ni woni alkiyama loluna ala ba albenati ndila ya fio fem bara hanne sandi wuli kiline balo within 1 hour ala ba be ni natindile wo tout suite toto wali tafula konte manyim fod ngoy ka fula ko ha yalo politiko mu dunia kolte adama di nene mam fa e ko baro le be alkiyama ya fele ba ketindile alkiyama ko la dunia ko ide hani de men ka fo mo le ko ha nyimu politiko te dunia ko le ke fannene le de malaikol men be noma ye few fem foy dala nim fan yala mu ala wol basa felal wala haji tejewo ni tata futata ala ya e ka he yalo ala ngonde fo billahi nte yalo beñin kumo foka yalo ala beñin kumo foka tembo menna be politikol la ni malaikol ya fare tulo ko wol ne balo nako ala birin ala koy ko ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'budun man jinnol ning adamadun dada fenka manama kente ala taala batolde wa ala bato tonya fobe wol kono e ka fo mole ko ha yalo dunia mu nyim politikolati e be haramo do mola politiko silo ka yamira ko ala ta safela ngo iko saibol birinata itata kila ya sallallahu alaihi wasallam ya fa ko to lanidia na tali ko nganda nidia ngake ko na nidia kolto ngaku kendo ke defo ala ben jolal kila sallallahu alaihi wasallam ye jabi mena ko falla wo nidia kol na la ke kukurunto ala tal jolala ba e kay a hankay ala ba safela ko woto yebe ko kuto ya ku kendo lo muba ya ke silawo silale ka ala be jolala idena ha president ndella jankay hani kole ya kilinteja ndella president president ya katan tella jang wo somo ila molbe kumbola ko salji muto fambe jio mbe salji muto la jio men natebulu ite alikalo la sate oto musole faje amam fa fenka fotimuto ima fa ko na sate oto na musole be fa kanja because of lack of transport kata leptanoto ima fa ko na ninsoli ke sunya janne ngata police ol moto tebulu ite kumanda ito fola yalo no ko ila tundo la police ol moto tebulu ila tundo la borol me leptanol membe je clinical lamu e mamboro soto base fana kanko to hospital teje ite membo afola kon debo ta basele albe wuru na president baronoma base fana kankoto ye tumanna soto ye santu soto ye sandu soto ye kantora soto ye wulli soto ye jimara soto nyim bebe URR le kon hani hospital frontal bul brin 19 hoya ho mama sankoto ye jawara la time ye clinic health center men loje hani say wala beje je keta fen kolet atodo transit let ni la mo kuranta na da ko alinga samba ayta bansang banjul nyinne nyanta kala kolti ntel bali ndol mama woli dabole taye baroke mumu woli dabole taye baroke ye mama woli wulu wo dabole kono wo binde kilon tol mama woli ole ke yen tel fa wulu woli wo binde ole kono ntel fañol fana ntel bulu wo binde ole kono mfene bende wulu ka wo binde ole kono nganyo neni meni wo minister sol ila musolu ni beta marase oto wuli kilina munado yata ila musol te dokula ndel bañul hana gadi no ko ebe tilobe konko na jeto ita fondin kewme mira wala na fikol nata ya fandi ko da tep ko yalo nyim banko tribalism le beje atara be wuli ya kese na fikol kola o mansa kunda kon ndiko tribalism ne beje ngama itele mansa kunda mandin kasara kulle fula surwa siyo be itele kasi nyoka wo official ko ne be jelele be kakala ndol men be bantantel sate di nyoli kantel damba dundi nyol yalo tole ya man tambi nyinna men ka fale ko mandin kol mallafe ay fulol al hamad ba nyinin ka biri ketam ministati ye kolon jolle sinna fula sate ulto ni kallo al nyaato kale ko mandin kol mallafi fulo la fine
bare atol fulol ali hammadi ba nana ta ala nyinin ka la fay ko hammadi ba ye sate jol sate ol fonye na fula sate ol to ye kolon sinye dame fula sate ol fonye ba ye leptano lo damento ali bela wuli yalo na jeel mandin kolu ni na tay kale ko fulol man la falla alla minister of health alla minister of health atodu fenke samate docteur samate ala nyininka ndel mandinka dinna mandin kol din jolle fata leptano to docteur samate yemude keje alla mandinka sate jolle ye leptano lol dame ala fali ali nyininka wulo ni lafta mutala londa kanka bawo iko fulol man lefal mandin kol ali minister nyininka men ka fale ko tribalism lebeje alo health minister nyininka mandin ka diwnum ala fale ko ye leptan jolle lo mandin ka satewul ni kale ko hanyin si kare man lefal mandin kol ala foye ko ala fo ami fabure ndel mandin kol ha fo be musama senelal bare ami fabure yemun nafa kule natin din na satewul pour sama senula karol ha abe nafikiya ngoy nafikulo te tonya fola bawo kila ya fola ko ayatul munafiki salasa folo wala mude ija hadasa kajaba na ya dayele raka wuli alf ija hadasa kajiba na ya dayele dron nafiko aba dayele draka fani alf kila ya fola sallallahu alaihi wasallam akoy ja waada na ya ilahi di kula do fa akhlafa ke atati mandil anintila hido timmandil ولكن كلا كويكو إن المنافقين هم القاذب على يفعل إن المنافقين هم القاذبون نافقول بمولي يفعل التي أدو على كو ما زاد الظالمين إلا كسارا أبو كيلا فافن نامن كسارو التي أبلا فاورتا كيبا باكا تسبيو بيبول tasabayo be buli be wirdo kela suto nin tilo be ta jamiol te be salika be sunkan fentete sondo mo ko namanke nation تيفان كروس باو على كلكو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سالو كامو فتاندي كو كندول ني كو كورون كالو كامو فتاندي كو كورون لما اي نياتلندي كو كندول ترافاليسين دومبي كو حلاكيرون لكونو ابي كو نوريون لكونو woto nabe te muslimo bala atra yasene andi fambala ku kendete de adamadi ko nyimu travalisole ita bukata lorin fenna nation ila sio na fale ngo ala ko khairukum man ta'allama alqur'ani wa 'allamahu albemo kendo wala mu molti men ye qur'ano le ka mollondala anata ko de ka albemo kendo wala mu molti men silantante alanya walakin ala ko abuka kila ko ala buka mojube inna allahu la yanjuru illa ajsamikum illa wujuhukum wala ila ajsamikum ala buka mola nyaada nyi nyaajube ala ma mola fenti yalon ala ma mola bala nyi nyalon ala fenkilin ayole lon wala mu qulubikum wa amalukum alla sondomol kono mune beje anin alla barakolt atel santo ton ko lalbe batari ali fali kal kili kal sindi ka balla kun kol tonan al kay alla gadinol tuje al eta president bendu in fact nin ayatar ko amanke gambia la kuntayat mid the farmers to. It's not about the political campaign. Normally UDP kanyanta tala jele, GDC kanyanta tala jele. Bawe bela namo le kajo president bulu. Andu nyanta president ye raiso le kela sula call for president ye. Handa tani be party kotel. Bawe la namo kata o mansala bulu. But Gambia la mid the farmers to. That's why even UDP government ni nata. Ndengamira enyanta this mid the farmers to ya bondi na constitution okono. It is nothing but a waste of taxpayers' money. But as far as was useless debate olenga wolle tuje. Wala tina konte debate dantang atobe de amai sumafu. Wo debate ol inyon na afiko la tekere ntele afu. Wo budget o membe approve ta president Barrow. Nyin corruption o membe beta kamasa kunda kono de ya belong killing. But itel bawo itel mo kilun le ka fontin kan ka fonye ko corruption le benyi mansa kunda kono. Who approved those budget? We are they not the one who approved those budget? Ah? Mamburen Jai will come with those stupid budget, will come with those stupid bills into our parliament.
They will start saying, hey, Madam Speaker, you know, in my Nyani constituency, there is nothing there. Hey, Madam Speaker, you know, I thank you for giving me flow. Madam Speaker, only big grammatic. Dibitodol ni wulitana menkadi kuna yefono. Madam Speaker, giving me flow. Madam Speaker, thank you. I thank you for giving me flow. Madam Speaker, I concord the concurrence. I know in this parliament, we are here to devastate. Dolbeje benin stupid angale kambal fola. But none of them are defending the interests of the poor Gambians because Kasaro membebe carry. They never question our finance minister. I will budget to member natindige. They never question him where those monies went. The ordinary citizens, they are not benefiting them from anything. When they went to the parliament, ekataje ela padiemla. Ibe kodo men soto laje ba ila o parliament ila o parliament ila sitting ordinary sitting was sitting ibe jo kane meni la jota kilenti. That's why the whole day, Madam Speaker, you know, some of them that MP like Fatma Jawara, molbe nyinin karola 3 ton of cocaine. At a kapondi, Madam Speaker, you know, I want minister to tell me, hey, Madam Speaker, I want minister to tell me the UDP truck that was intercepted with marijuana. We need to know, Madam Speaker. You see how useless our parliament is. This is how useless they are. All day when they are grammatic competition. And then the poor farmers in my village, they will not even understand what they are talking about. It alone be mule from foka. Walakin and the next parliamentarians, most of those MPs should be voted out. When the people are concerned about the corruption of the government, Madam Speaker, you know, in my area they don't have water. Madam Speaker, I think this bill, I thank you for giving me flow, Madam Speaker. Madam Speaker, you know, my area, you know, in my Badibu, we don't have road there. Madam Speaker, I think this one will help me. You approve that bill with the excuse of they are going to build a road. It's a road bill la dulato. Next budget for you start saying, Madam Speaker, you know, my area, my people, they don't have water. I think this bill there, I think this one is good. Madam Speaker, thank you for giving me flow. But Madam Speaker, this one, my area, they also have to get something in our national cake. Yeah, we often approve. Your area, no national cake. This is how our how useless most of these parliamentarians are. And they don't feel ashamed to come out and tell the Gambian people, yeah, you know, this government is for me. I don't even listen to you. Most of these MPs, I don't care whether you are UDP or whatsoever. I don't give a damn. Because you are into the parliament to defend the right of the Gambian citizen. You are into that parliament, to represent the innocent people. Many are the parliament. They are the one who send you there, but not the president and that stupid $10,000. May brown envelope MPs, the shameless MPs. Gambians are suffering, but suffering ni jomale yalankan mfaul dambawni fenten na konnante yali nyoy. Niaje bi mansakunda be mola na mukodo iba use kan kata ebe ordinary citizen ol tane be atakila jomalle kata siri nyindula muslim wol kata siri muslim diul benala ibe nyo muslim diul tinyala albe bulo koske. We call that country as a Muslim nation, as a Christian nation. Me aloko Christianity doesn't allow that. Muslim ya mansongala abe haramutal. Nko Gambia is a failed state because the character of our people ani misilime ya temo jam fatanyola bi mol mamalu mol mansila ibe ma ime babute ime fabute ime la family rape yehu other cities soro ike nyatilin Gambia no like Africa. Let us reconcile. Hani ala niaja ko ni moy mo fa ame taw albeta ale si family tema ale reconcile ye compensate. Bari naje Gambia dambande ko criminals are reconciling
and then avoiding the victims. Let us reconcile. God will punish you. Wallahi billahi tallahi Gambia. Bero alla bero aliodi Adama Barola. Albal fangila masi bokono al expect. Amanke mo bala ala kande. But alala yankan kato wol benala. Because those innocent souls, those innocent blood will not go invent like that. No, ala to mansati. Bao ala ya fa ma rabbuka bizalami lil abid. Ala bukala jon tonye. Ala manke tonye mansati. Baroma respect ko soto Gambia diwne, baroma bala fa soto, baro kiyata only one thing lela, wala mo ala nyaton kaya. Nata morality beje. Fo president baro nyanta bi. Aka lo mo li nyatili una Gambia diwne nyatili una. Ndesan malo tata damendo. Ya Allahu akbar. Bar kila nyim fole de sallallahu alaihi wasallam. Akoy jalam stasta'i fa ashina ama shay'atam. Ning adama de buka malu. Adamadi malo bante jato kono wallahi ka kule ke mendiate kila la kumola munyindi bi baroka oda sidi sodo akada lo Gambia diwni nya tiluna misilme ka fo nya tiluna aka fay ko APRC le lafta banko la nyato tala Allahu akbar hey ala lam mansut barin sa fay ko ala ko tilka wa tilkal ayamin nudawiluha bainan nas na tilolu nkatala na jongol temal ha man saya tilolu nkatala na jongol temale albenyin hadanyiro menna alala hadanyiro wala sembo wartalti albenyin hadanyiro menna nin alayal muta wotumo lal balon na ko tonya nyen adamadi mu alala marsandi solet andu bar men kan jakali ni be sile ka alfati woleta ni be parile ka alfati wala ta tonyendir la ka foli de beng ye si tonyero kan ikoy ka alala kili ikoy ka ala ta lawo duwal jabila hannal tata mun almamel le kamana saudi arabia ka na duwal la metin dulal alla wo duwal be habba am mansura ka ta lawo kafo be lorin tonyero le kam ala dum malla fi tonyero la imajal bu ka fem fono bawo al tata ka fo sama sen lale ko mun malla problème al te samasine la problème fole al be mune kala samasine la al mafono ye al kallo nyati na UDP te Mr. President della jande alhamdulillah Mr. President jan hani malaikol betol Mr. President della jande della nyin sato hani malaikol natal ko ni koy betele to watal batabe la ngal kam al buka min jiol soto bala ku jiyo fa ngal buka soto wato dol al be tabiro kila jiyo mem fa na ka kalbul problème on alla leptanol to boriteje bare maje summum bukumu uyum fahulla yarji'un tonyendir lala kafo wolte tonya geno la ka kuma foje membe telephone na fala emaje suto ni tiloto UDP tendem UDP bilenem dabo le ketaten ha dabo mun jala irlati ha dabo mu keta fira awnalti ha dabo keta kuna keta musalati ha dabo kunum fan denga jila keta nabiyo molti ha kunum ko defanga dabo jila nata kabe baro sola wo kuma kuntan kola keba bali alfalu dina molu alkalul be state ministers atel man fem fo molye diwla jata kende yato al man fem fo molye e diwla samato funding la employment alte diamula wala funding la karon alte diamula wala criminality is high in our country alte diamula wala molla nyo fabe siari wo banko ka sunya robe siari wo banko ka alte diamula wala suto nintilo UDP banko dim furun let UDP banko tinyala let because la tête il n'est pas la tête ha il n'est pas la tête kuntege imalong a hakilo tela a sondomo tela a balafa tela kadi tulo bala alala luwolu musolle be fa kanti wuto alala luwolu walakin an ko Gambia diwni ntel la haji teje ntel bal ma koy kanne katum ba diwle malti ntal tuno la je bara telle be sirin Gambia kon na telebe sirin Gambia kon alko alkantelle hadani jang abal tema ngatelle kata mano sa yalo na duta fankuna bawo mobe te nyimbe nono la wade binda mano banda alim mako sama na mano banda sinindin diwle kuranda sinindin ko ban diw man karamuto ta foto birim men yubo kole yala alal kambe diamula alal mamul dam fondinke useless lun ite jita karamute jita grade 12 ijita college ijita university iman mansa kunda men man do ku provide ye ba ma fili jabe do ko la ye fa fili jabe do ko la ko ite kata president na meeting dulal hali ngata president sembentu ye ba sembentu ya kamuneka sunyaro
mo men yalon koy ba mala jata kende ma ak fengeno ila musobe wulula leptano même fanto e hani oxygen gas o fambu kasodo no jeto ida fondin kew nyante fanyini kalalde mune yatin nan ben na beroti kala mbadi la president barol bawo ni koy kam fata esa jawla kama UDP lam lafta la UDP ngole boy UDP ngol nol boy tam esa jawla na musobe jaman jane wallahi UDP ngol wol jama be je ye fan nole wol mantar jikiri mansa kunda kan bari teme be jikiri mansa kunda ka ma no inyante fanyini kala be jikiri nyi mansa kunda ka ma no ninga tambindi ko de be mun consequence le face la get imaja tata basa yaman feso da memen fulale suto ni ndilo sanji nane birijo sanji lun birijo sanji saba birijo aka kampenyale wol dambane ka al nyantal fanyini kala fonyi mansa dun toko birijo dambate yole effort no ba ha aka diaba tel sandun kole lamen ko to pasa mas menna albe annala kila to lamen ko to pasa mas al nyante tilin nay ning alana la kila temo la fo president baro le odo Gambia College MRC la projecto a kolleta akafa na masakunda bak wala bigo si man fenkali atele pasen kolbe wurin ali miraba president baro ay mune kala leptano ayalla leptano filige la tata man kama kunda atata man sono loje ayalla sate bal filige la tata police station lo man kama kunda bi no murtanali kan akale ko lafta le jim banko dinna kotaki al tulo bala musol be fakan alala lolu leptanol to al balla mul sambale koy ko man kurantoje wato wati ba fulala samba Senegal nyim be mal karande hani say kon nante yake akinde koy kabero fay president afayay mandin kol ko kulukan sumuna akalla be fawne koto ala fayay de say nyone no bandale bawo al nyabal ala kale ko nganya kala le purale korosiroke nga sonda modia la le purale miraloke nga tulo kala purale kuma kendo ni kuma kendo kuma kunu bondi nyoto nali nyabe o bela ala te ala dunte jina le nyal ka fale ko president baro man beteya beteya baliya taman sero ayo fali yenne aliyo lonne sa total bulu president men na kafo yalon ko man kebalo iman alma melon e jututa mo bela iman karan na bunya bawo itel mu karan balo leti iman na karan na bunya karan balo ne palaso dia la buka karan na bunya ko de kada kam da ne karan na be mu kilinet karan ni moye dan karan na yedan ku bal imaje ni lota dawde ka foko mo lebe jam men yalla mi la ko itel karandal amade ba jomale koy kana karan ndenite jomale ko ne kana karan mo afay kana karan president baro mo ma fay kana karan jomale bal karan so bi nal ka lo podium wol to karan nal ka wolle ridicule abigo salman fen sotal be mom fula Gambia diwne bar Gambia diwna to tatel lebul nal president baro tambindi jang kotaki nga momo je social media ko be dani rol momo en taki je momo en tak mbeku mak fole te mari fon ete fala kotek nyin 2021 Gambia diwna ale president baro tambin atel men yalon ka atel kara go phone organize nsal won birin say ala kana kede kulu wax kunya wuli killing a millioni alma adun nan president baro la gagno tema bar Gambia diwne al mistake tale bero fay president baro alla go phone mi momo yen tak bawo ite tan la mo ma ko la ba fandun la hala ko kono ya jambe nyim mem beke mo la jam mo le kumbo mem beke jam mol ni badi un form buka normal kacha keno Gambia ko mol yo problème o bondin na banko kan nim president men de ka bondije wo president man na sympathy soto ama hakilo soto ama miro soto wo kanna wo mo kilon le kafa makka ako wolle mo kendolte kuna telelo ta Gambia diwni nyatilo na ko mole ko APRC ye nyineke ye mol bute jan ye mol fa jan ye nana flotinya bi no man samurtanan akatele ko ni APRC le denta natanal mu tonya molti atol men kata president bendu ala nyininka. What has changed, Mr. President? Bao kuno nabe dia mula ka fale ne ko birin nata nyi maza kunda man keso kono man fentarje ala nyinin ka jomalle o keso nyin jomalle ya emtindi atele afale bao projecto dol be ja ko eta keno la because birin nata they have only 3 months recovery, right?
ala nyinin ka jomale o fenko nyil emtindi atele nata ja kale ko ha birinda mansa kunda nata we face so many difficulties aboli konole sectoral reform nyantole kala ala nyinin ka Mr. President yes still ye reform men fo ketale ba atele nata kale ko namansa kunda menambe jamen taworo le lola ala nyinin ka jamen taworo nyen ayalo min tole wal manke kasiti ba wa tele yafo ba ala dun ko mole ne ya ayyuhallazina amanu atel momen limata kuluna ma la taf'alun muna kinal ka kumo fo altemenkela khabura makhtan indallahi wa mu ala ya kulati alka kumo fo altemenkela misilime diwul lebe nyin kekan misilime diwul lebe nafikiya endos kan misilime diwul lebe faniya endos kan Gambia banko kan ba ala be kusi fa lalanka mbe bulo kela ten ni ngalo na batalla tambita bawo yalo ne yake President Barrow manke a Gambia diwul la wel bella bawali ya wole Senegal be non sen so men kela na molla Senegal ka duna na banko kan bi nyewme yalon kal ka e ka mol so ngala wotu mon ndata na sisa do be futulen tanje ni ndada ya ndesana ni na bon ani na broda dol de bakene fakene nga sando jube 2001 janim be fundila na ay nyew juru mankum fonka ya kanyanta bi wo nyew ni koy ko fo o nyew bi fanka malle ko sanno jo male yo lalika wo president walakin an kale ko nanyim parlemento le ibe mol fala mo ne wala ajube na san minding ine man president nyininka ine man minister nyininka who own that san minding Gambia la risoso they privatize it if fali tate land menti natal ko fa ya inheritage fa nyol lebul isobe bar president Barrow bota man kaman kundala san minding be fo gunjur lamba fo min dolo ya ke taliti albederi nga bela tek Gambia education all destroy. Mokaji university le bi hani de menjita primary 3 telephone ka good English speaker. E ka moja jita university na diamute hani do san wo me man grade 10 grade 2 because ndefana jita nte drop out grade 3 le do san wo me alo grade 2 a drop out wala. Bari kaje bi mo jita university na diamute kam ta fo nyindo fabe I don't know Pluto lamba fabe planet Mars le banjay mani la ko fente bigosi buka fende karaje fente kun kono Gambia university student don't mind them majority 99% they have nothing in their brain you don't see they have a magic it atako NPP student wins a catastrophic party like NPP a university students wale kata a youth win create way. You can know that how useless our university is. The education is collapsed in that country. Most of them, many are intelligent when they can speak good grammatic. How can that country be developed? President Barrow, hajite mansa kunda me yalonko. Ite be banku diu men found maraka. Ekatar wolle kajafila. Ila oppositional. Kodo be telebulu. Itele ka fundi kata kodo ta banko to layar no man salota kunda kale ko opposition la ke mando ko kala faye fani ala faye fani ka fo mo ye fani amanke neniriti ni mo ye fani ya fa la faye ko ye fani ya lefo amanke neniriti bawo ko hadi qur'ano kono al kazibina huwa al kazibin wuliya fola dambanet nafiko dambanet manto ko te sotala ha bawo ite mansa kunda itele rais to kata kodo ta non banko to la yana moli ke tele jonna na mo fanam be tele blokono oppositional fan wol kela kodo ti kay ka di tele woto ni te ko oppositional lakina ko ite mena do ko keno ala foye ko yewulu bade mo hakilin town men yalo ko hakil tela e ka wolle nene no bawo mo dol fanam be de ni solle fisiata wol falti gonde ni sikandogel ni sikanda wado na ni so dol be yen ko do ninge wol kilidron ikan kausutel wod ninsisi falle fisiata Gambia adama dim dolti bawo man sakan na loita ka ko opposition laki na mamban ko do kuno opposition laki ne mamban ko do kuno security be tele bulokon itele molla banki be marli tele bulokon na mu jolal la ko do kate tele bulokon hano opposition men fay be accuse kay la ko do
itel can receive ila tax. So you don't have nothing to tell the Gambia because you failed them. Ikana fo mole ko niaje na mando ko keno because of opposition law. Bar nale banko di president barola ko abe kulala likan atala la moka ko take. Ngale abra ko mbe fenkol. Bawo ni te mari man bala fa soto no. Musudindi on be famen na leptano te mo bala fa soto no. Bari samina ko ifan fana be kono tala lundode. Ida musu fondin ke o me yalo be wor la president baronoma lu men nay e kun lafta tula tinguto woli balon nale ko tonya mol kamem fonye tonya lam e si lafi mola nyaawnya lafi alala lafi mola nyaawnya ila alkiyamo mirat baw kuriya niyo difen alkiyama loluna e batar le nyatole Gambia nyo hadanyo nyo kamfando wala politiko be Gambia wala kinana banko be kasaraka bawa koita mo be malako president baro amano president baro man care nyim banko la integrity la aman care na sovereignty la aman care nothing in that country. All he care ala personal interest ni ala selfish interest I would ambane care. Bad mol ba fole ba foka ha UDP ko mbe bero faila baro esiato stay. Let him stay there. Ba oni ka ikante esa jawla le nyawale. Ndela muso be jande ndi on be dia. Ha. Aduta nyaaw jang nsilla fo janni be fala ibe njola be do kulante do kulanda balwonte fola wala bari teme yalon ko etele kata wo leptanol to borti je etele beta ka wo wuludulal to yelo buka soto jeto alala luwole tulo bala molle be faka itemen kata le marasio to be complain kan nyew fa buka soto no mol be diamu ke tele ite ko ite kan del hadaj go ahead nyomane ne teje labuna jano abuka fo nyino koma ate fola dabo koma dabo bel dande bum kankara na kadwa na labuna jano la ite membe MPP fanyinin kaba tonya baroye mune achieve nyim 5 years okono tonya baroye mune falin na leptano kono tonya baroye mune falin na yursola employment kono crime fila haita bankoka Allah hadi teje because al mambala fa soto nyim banko ala ya karfantollema woto sinin ala be nyinin kala alkiyama lo luna nyim banko muna tinna ka be tinya kan ebe kafula mol man men batinyala baw ala ko ne fala tatanaza bil ismi wal udwan wa masiyatur rasul alkana nyoma ko kukuruna anin konnante ya anin kila soso wata naza bil birri wa taqwa al nyoma ko ku kendo kan anin ala nya silan kan banal kana nyoma ko aleke banko tinyalalti barite ko UDP ko le malla fi UDP la UDP ko mo problème wolti eden UDP ko be wota sate kilo neto inene mamoy ko ye mola bun janal la sate oto inene mamoy ko tata sappi mola muso kala la sate oto ite ko wol mu banko jawlati munol ke banko jawot katun e ko charity begin at home ne momo banko jawot ala sate wa bole folo tinyal ben bebe barono mali nyine kay ka mulle ke la sate oto ijama beje ite bagasilet ite sonna do ko la barola nyi sorandin surtout la nyi media timo mol itano la mu do ko fondin kemeru ibabe na mo joka ifabe na mo joka ita ko itita do ko la yena mo jo bari bani fala na mo me yaro ko nyanta jara lo kela wala leptaro to nyantela jara kendia falin na wolela ibe bulade president no may ko kabalu wala tinal be furi malal be alla futwol te labanna bawo alimal alla ko do bonde ale futwal tarolla fo molla namu kodo ikole dial alkata futu wolela molla namu kodo alkata kulliyo ke wollela al diwni si fu fu bato alkata do ko al tuwo wuro la gede fanobe kila do dale sorry ndada hakalan kol he nyomi he president baro kale nyingere ha UDP kol ten itel buka tonya fo UDP ikam day itel UDP will be live planet Mars itel be live planet Earth inol beto banku kinun kangeta so mande ye wuli ta lo basse biri jobala mbalbe kontonna baro media empowerment nko albanyi siloje bang nko UDP nkol ali nyine ga fo UDP nkol wol manna mojo wo silo kunna bade hakkili tawne mo kun soronde balu nyine nal men yalon koy te doku kele yeta balu tarola bari e bama ni fama la namu jo kodol imam balafa inila nyin kube alkeje leptano tole baro media empowerment ibela nyin kunta ya bela ibela nyin wuliya fo men bela iteje la leptano to alkeje leptano to ine neje lore police station to
ite jelaje because Mansakunda abandoned those areas completely. Suta tili natalol kono baro egin sila karle dada. Suta tili fake natalol silo. Suta tili fake natalol birijon. Bari nene teje ebe leptano dundila. Muk. Ite ta dunda banju leptano kono ye video de. Bari sida Gambia College. Base MRC yela do ko menke yeta ya natal yeta lo karambun bala MRC yela damen renew yeta ya natal ngo alnal badi malamu ndelamu ala le babo baro darom mo kuntawni chamula kat fondin Cameroon natara alnal badi malamu ngo ala bambo baro darom na manke fente fu kono ite bañul be torare itulo bala musol be ku fala leftano to luol agriculture is disaster wo bankola criminality is high ite fem fola woto suto nintiro kairo baro kairo ni hanila forumol kono itulo le la forumol ni be la forumol la moy kan ni dunda folo ngal be kono chaman ngi kono mbena president ba kono na hino kairo baro mannas hino be kube baro wo dambandro yalo ya jamme wol fana stade nyela Abdul Aziz Jonko Njambe Babile Mansa Dis Nasiruddin yalo nyoka 1 minute fo akata 2 minutes janni be to banda fol baro la nyim just 5 years o kono e kata fo 1.5 minutes janni ba to banda fol e ba fola dawda al mun tankara be 10 years o kila Gambia kono ato janni nga fenkembe nilla le fo 10 minutes le janni ba to banda useless people yetula yaila mo la data ila wonya ma to ko to landin jay nga falene lo usendabo ala bude felentite nga falene usendabo e kalo ne ko nyi molde a crazy andu funding Cameroon le munyil tinyil le nyanda kala sama alfalti ite be yaay kam president no ma suto ni tilo wo president mete fon employé no wonyo nyama to yale bekel e ka president même promote mole wo korte te fon employé no la nyama to jomale nyante lam moy letela kaje ko nyi president be process ngamina ko janni bente promote la Mansakunda employé do ko dinna wole fisa ngatu tala dulalto mol be nay ben so la kuruson individual be nay be moto san nay badile la because funding kelo moy de ko ite do ko kel pa jan al kama ka moy ila wo fo pa jan wulol be la wulo the minister of the minister of liars in the Gambia. Say Alikala vice president ala deputy minister da man moy say wala ala bambo lementi. But pajan nana boki man breaking news UDP man wanako break man pajan UDP rek moma regle po UDP rek nyoma regal nonsense alikama ka moy nyin dawal nyin nali ye moto sangaya banta biring Boubacar Jawara moto sangay alikada ba ka moyle ala bambo leme funding Cameroon instead going to university further your education. That president cannot even offer you with the scholarship to go and further your education. A young boy like this boy suto nintilo badi mal baro fele nko alnali badi mal baro emba median ala bambo leme baro dalom ke kanam ba is a disgrace nte di muso no fututa wo ke kabe wo kunta yasi fakira mbende muso ya fasile bulle o furun al bamañol be batare wo santoto gadinol dal labala fate ni be konoje sayes ikamda sara basande wala kondorom fente fo wuliya fo ne haramu fenke domo mo la banko be dun kan fenko kono nyin dindi mal balol from nowhere. These are the people men yalon ko nyande kala ficho leader solt Fabu Sane natena la wo 1974 diplomatic police of funde ba fula ko nyina mu Gambia la diplomatic in Saudi Arabia ayta si media to o fana man fesi la be fula mole ha United Democratic Party ndenga nyineke United bari ila agenda momenta ta fono la because the brain no de yetel tala do kata media to yeke jele fonte Fabu Sane wol Amad Jide nana Allah subhanahu wa ta'ala ko abe faniya fula be Qur'ano sembende dal. These are the kind of people men yalon ko they are heartless, they have no sympathy. Wala ila fake lawyer. A lawyer me yalon ka be media ba fam promote la ame lawyer
My originality, I'm a lawyer. You know, my originality, I'm a lawyer. I'm a legal background. Nonsense legal background. My lawyer supposed to have a sympathy for the innocent peoples. That Lamil, I don't know, S. Demba, Koila diaspora secretary or whatsoever. A lawyer should have a sympathy for the victims. The lawyer should be insist for the people many to have their justice. But a fake lawyer, you lawyer say fali can you like a mercenary result. Lawyer men can lawyer brutal, you more brutalize. Let's move on. Ko de all de bela brenti nyatale. Bari nkate ate fisi ate tilede. Ba imaja be sile Angleterre na la muso na de beje. Muna kina mala muso samba suoko. Ala muso na ya kono manyanda chikala samba Gambia ta wulu jeti. Anya bala mol bari musul be bulu ka wole tano te be faka. NPP fon jama beje. Billahi wallahi tallahi ni mol. No ila ko bola fa wartal e buka sympathy soto moy. No sympathy, no feeling in there. I don't know which kind of blood is running in these people ila body kono. Nitara minindula ha memo be kontona be His Excellency kontona Alhaji Mahmoud Cairo Alhaji Mahmoud Cairo sino nkali nyanta fulale ko Alhaji Koro sino domoda nyebe super kanja chicken wings Barrow rather than Cairo Barrow because Barrow manke mole kairati. E president me yalon ka manke ala foroyala. President no me yalon ka manke ala wisdom la. President no me yalon ko imaje birate bota man kaman kunda nyin sandoton ko a village vol like me. Itata yasini o parliament oto birim banjulun ko liela wo fenko tabia ebe tabia dron. Ayo konko ame akafo bi way century nyambe bi ndenad e kay ko koto dedet am ngay il akel fan teranga mo mawo noiti teranga ni e teranga ite kamera ko ebe alkiyamale arjana ya teranga e fa wala won nyebela ka fo ko ay fa wala ebela e ko way century nyambe bi defaner e kay ko dedet koto bi du tura de bi moy nyeb ebe akoy black akoy e kay ebe e kay akoy ko lo len fi def e kay ko kong ak yet ak chalo ak o so mata atata bori marse o tata lo ko wafula ko ne abulo bete kombi nyata la fada yo lo ka jolo atel kon kana banko ci ka kadi wala mo me yalon ko al diwni be faka anene fundi la ka kondem Senegal ben non senso me beke kana banko ka al te fundi la ka ata kon fundi la ka kondem ila mansa kunda bu ka han diamu wala ila nyim baro empowerment media nim fano keta dol beje bu kane nyaaku so e ka hawji le fa ni la musol ni wuli tay ka hawji ila musol fa bu ka da so moto ibulu e ka bori la NPP birot yetay du moto kono yeta hakala he go baro empowerment media halali ajele oppositionol nkali ajele baro janne doku baro is billahi wallahi tallahi they are the most useless youths in the Gambia. This Barrow empowerment media, Barrow la ni media team ni be useless, dunia be useless award inyanta dile telela. Funding kemeru. Ndeso kemoy. Spending my whole day ndengalo ko diwle be mbul be musola nyine na sama mbekela alfalete ndeka fuddi nko gamman le fasa man sa même employé no ndela employé be mu wolati wala ni wulta soma ngata nganda wonno keta tetiri mutambulo wala ngawan iPhone mutambulo ngata lo siloka ngali engele baro bakata kande ha NPP forward baro Cairo Mahmoud Cairo horomo baro Cairo baro horomo baro koro baro ha ngali ajele hakalam fela banda ha UDP kol yebo woto yeta base la birijo yeta loje he baro emba media men annali badi malamu ala bambo kado doron ala felentide UDP kol fele e ka benzenzo mbe jidan lele ko amange tonyat abe fulla faida de malon de billahi wala de mal sunkudu jo mal fanga be sonna nyilto ya a useless people ite ko ka manza kunda support manza kunda men fayalo ko they cannot even employ you. But because of a chicken change men di ketela. Bari ilawo chicken change ni ba kuranta tata lepta no teta jarano.
ni barin din kuranta na ta ko mbari e alon velente mankende ay ten solat dala stawne kay he kolbe batu ngata na NPP officer of law ni nada ngajube kolbe kala nya because you don't have work, you are jobless, you are useless at the same time jobless, you don't want to no Gambia la ko mbala falti alamu ala en tanka yesi NPP is a disaster party because party le muy malo tonya kan parti le muy emalafika tonya at batu but moment fana yalon ko momo ite kana foko let us move forward and ignore the justice imuna fi college al kiyama lolu ala be janila bawo ala ko ene ko innal munafiqina fi darkil asfar minan nar walan tazida lahu nasira nafiko mo be atelle betalla jahannama dumalan kol be jahannama dumala mole mola mol fa imam malu because of dunia interest nyin kama mo falali yoli ke mo kendolti ala dun ko man katala nafs mutaamidan fajajaahu jahannama mo me mo fa tawnte ya kono itala jobe kala jahannama lati jahannama ila jobe kala wolati niyeje dawoda inyalbe kurare isiunbe kurare ikumbe ni karankol talo mol nyaado baro empa media andal badi malamu pajeng man de ma wax ni baro mu ngi liggéey Gambia wax Gambia ñoo buga baro ñu ngi ci kanaaw only that useless people but they never have a sense that every day our women are dying. You see these people, they are so dishonest. Go to their media fe bajala ko ñi musol men be faaka be natalo ñi le media ton but every Tom and Jerry every Dick and Harry isita ya phone kila felen di nyimbo da UDP le anyim felen da boda GDC nyim fela boda APRC to stay yalo ne adamadi man integrity soto ibala wisdom is very important foro ya mu county foro hani muslime ya mu foro reality kuni te ko momeni yalon ko ndol mafoko APRC kol mar right soto ka joini alla party la hani. We don't have problem with that. But APRC as a political party, and the law online, many along online intellectual. They all have most of these Gambia intellectual. In fact, they have their intellect. They have their those I thought the bachelors or whatsoever they call them. They have it through the online. Some of their or even those papers are fucking fake. Because as an intellectual, you have to think like an intellectual. You have to talk like an intellectual. When you talk, any education that cannot reflect on your character, that cannot bring the wisdom in you, that education is null and void. Because they are online degree holders. Listen to them. They will stand in there, in a fucking big grammatic, in the democratic, the people have a freedom of movement. Freedom, the APRC, they are citizens. And who tell you that APRC, they are not citizens? And in fact, who denied APRC to move from one party to another? But we are talking a party. Mayalogo is an institution. And this same dishonest intellectual, Mohamed Sabali is in UDP. How stupid one can be. Some of these intellectuals, I don't even understand them. Modu Sabali is one individual person. How can you compare an individual with an institution? A registered institution that people are talking about. Mayaloko crime was committed on behalf of that institution. And you are here talking rubbish against one individual person? We don't have problem with APRC supporters go to any party. In fact, how many APRC supporters are in the Barrow's government? Nobody cared them. But here we are talking about the institution. Biri Hitler. Ala party ya banjan. But ala supporters all went to join to the other political parties. Many are local. They are ordinary supporters. They are clean. But here we are talking about APRC as registered political party. If you can, okay, ning ayatariko, aliko, APRC is a political party, main registered. But nga mirako 3 years jotina. You see Gambian old molinyanta na fiki ala bulal. 3 years jotina, they are registered. Right? But you ban them. Why you ban the name 3 years jotina? Let us stop hypocrisy. Briye Hitler defeat ya. Ala NPDP. Ya banle. NPD. Ya. NPD.
ya banle because all those criminals crime were committed on behalf of that political party. Kafome yalonko alota ebe kafo nyine banla, but you cannot ban the citizens. And then those who call themselves as an intellectual, they cannot even know the difference between the institution and one individual. I don't know why the people are so dishonest. Because if family members were never victims, you don't care. Your family's members were never tortured. None of your family members were ever a victim under brutal dictatorship. That's why today you can just spew your nonsense, telling the people that let us move on. They could have killed your sister, or rape your sister, or kill your unborn father. Then you will not stand in front of the Gambian and tell them that let us move forward without justice. Alaman left injustice la. Anybody menka foeko. Let us reconcile. But they don't want to do the justice. They are hypocrites. They are munafiks. Emalafika tonya sabatindi. Tonya molteti. How can you reconcile? And then, in fact, APRC and then the NPP were never a victims because they are just new political party. How can those people tell the people that we want to reconcile? Reconcile with who? I think the perpetrators and the victims should reconcile through the justice, through the negotiation. But when the non-victims are standing in front of the people, are telling us that we are reconciling with who? Perpetrators. And you avoid the victims? Ibe kuma count five victims solka? Na fikiyale tambita wala ba? How can you reconcile? But still, iko itano wa UDP lete. And wa UDP, ila members all were the majority victims. Then you don't want to reconcile. You are just there to promote the stupid nonsense, anila hypocrisy. Ebe odambane move on ka. But in after reconciliation, you cannot just avoid a biggest victims party, making a United Democratic Party. But you still go and stand in the podium and nonsense or spew against that party when the majority victims are part of that political party. Then ite munafikoleti. Eman lafi reconciliation la de. Itata hada nyiro la. Ado hada nyiro buka kudada. Albe kuwo kuru kanyim banko kabela banda alkuna ka masibo alkunka tachaki. How can you reconcile the country? And you say you want reconciliation. A biggest political party like UDP. You sidelining the UDP. But you are telling the Gambians, let's reconcile. We want to reconcile the Gambia. At the same time, Ibe Kuma nonsensical spew against the victims. Is that not hypocrisy? Who are the majority victims? Which political party? In fact, those who are forming the coalition with you, tell us, for Gambian only, how many of those political parties members were victimized under Yahya Jammeh's ruling? Afomoli. Joe Maleke were political party background, not Henry Gomez's political party. NRP, none of their members were victimized. Huh? NCP, tell me one person in NCP who was victimized. NPP neither. So the victims were ordinary Gambians and the UDP supporters. But you start lining those UDP supporters, that political party, like if they are not part of the Gambian, and you stand in front of the people telling us that, yeah, we want to reconcile, we want to reconcile. UDP doing a big political party, a party who have almost over 300,000 to 400,000 followers. How can you ignore those people when they are the majority of the? You don't want to reconcile the country. In fact, you want to divide the country. Medical loy ka fo mole albena fiki yala bulala ala man lafi na fiki yala ala man lafi tonyerola ala ko nal beta nyoka al badi uni dun tanyola tonya fo tema mem boyta men kali ani tan dala tele boyta karika kari inyanteri e compensate lal ala nga ke kilente we move forward. That's how the reconciliation work. But you cannot just go and stand in the podium. Yeah, you bring the perpetrators.
giving them the red carpet, in fact calling them the patriotic citizen after killing innocent peoples. But God will punish Gambia and the Gambians, those who are defending this injustice in our country. And do it a defend kan. Fembe NPP kono. Fembe President Barrow Noma. Albeba la siyasatol alkiyama. Kata albe, you are defending the injustice. So, momo yalon ko be Barrow Noma, you are defending the injustice. Albe jele kan victim solema. Albe President Barrow empower ka. Albe injustice men keka wo bankoka. Because Allah hatril kama. But albalo nako alamantar sinola. Allah subhanahu wa ta'ala azawo jalla. Atabukala adamadi utonye. Biring ala ko ko laqad karramuna bani adama. Nga adama di buñale wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razzaqnahu min at-tayyibati wa faddalnahu ala kaseeran mimma kalakina tafdila. Ala ko faddalnahu ay jomale fi samante andi wala mu adama diwti woto wo adama diw niyo meyata ni dia kan bi te ko le promote e manke alati ite ala la position o tanola itile ba wo promote la bari ala wo men kamol yankan kati ala men kamol dundala nemo kono yode kolel yede khilul janna liman yasha atele kamol dunda arjano kono men diata e balo nako manso manke manso to men kamol toni president Barrow yesembo soto janne bari lumbe bena mol be siu sitla ye bulol siti ye nyal city e balon nako wolunne huwa malikul mulk atele mu man sakyo la man salti wallahi billahi tallahi malikul mulk na lafta reconciliation ola alenga reconcile with the honesty mo man la fi la banko tinya ni banko mbele dentala ala subhanahu wa ta'ala ni aje kay fulake o bankoka ay sarakulle ke o bankoka ay mandinka ke o bankoka ay siwosi ke o bankoka diata ala subhanahu wa ta'ala kala alom be mu adama diwlete andu ala ko nyela ko la yukallifu Allahu nafsan illa wasaha ala buka fella adama diw niyo kan niyo te mennola ni aje fuloni surwani sarakulle o sindi wo bankoka ni mandinko alon kon tellebe sinola ala nga konnante ya bondin tema siyo man nafa o nafaale soto nyin dunia kono iketa fulati iman sila alanya la fula yaay mune nafa soto ila ke mandin koti iman sila alanya ite man ke fenneti iman ke fent you are nothing, absolutely nothing. Yani be siso kongo na ha ndem mandin koleti ha ndem fuloleti ha fulola nga baro niaje momola na fi kolomo iko ka fula ya le fasa man la fi mandin ko le mandin ko dada man la fi sarakulo ala ba dada lay bejel man la fulola ala be fuloda lay bejel birin ala kale ko kullukum adama wa adama min turab al bebo adama di wonati wala tina nim fata kambe baade min tole wala mu dinko konati dinko kono bari afrika man sallana fikiyali ila barakanta yali ila kutute balyali e kalo nyineto ila banku diun be konkore e man konko boy noyka ila banku diun be kurande e buke jarano ila dulal bebe tinyare marse o konul be sunkande bari ite fon be lari eta sol santo men lota 10 million la e kata leptano te ite kilin na bun yalo over 20 million 10 million dollars e kata leptano te be kumbo banko bebe kumbo kam masiona memma hantambe 1 million ikana fo mole ja ha si fatam fansol ngale ko si fatam fansila yaji momola ke bampu siyo koma puru nga fenso na fi kolom ate fenno lalie ale momo ja ka based on tribalism leka akara akal lafiko abe menno maka wosoto na fi kolom adana da fenkeno lalie de because those people ndella sandoro ndemota sado men de fulol be li parje takki ndella wo sandula mol be je men alon ko be kumbo kam min jiku wala wol mu fulol lete mandi gol be kon imam min jiku bodo wala won men be kumbo ka wo fulol ni wo surwal men be o santo sato do mandi gol ibe kumbo ka prasta mol le leptanol te mo bondi no wol ka imam balu ko le bondi noy ka imam kuram bondi noy ka e dion la jata kende ma bondi noy ka
bari ila sinyo yal membe dambal tema e kanna e bol fanan dundi la nyoko ne kilina selfish interest wala kina ila bon afrika man sakunda la jube ila bon bukani nya ala la jon diw benin ala ko fal dalnahu ala kaseeran mimma kala kina tafdila nga adama diwle fisamante ala na jon dafe ning ala yalo ay adama diwle fisan wo adama di ko tay ko dundi nyolay e ke torande e yabira ko ila bon be nyala al be la bon ala kali la bon halakile afrika man sakunda la jube ali jube e diwni yewol ku yesen yeke day munolti ila ministre sol yela musolti kay yeke day munolti po fama sol be batari be kumboka wo po fama sol dambal diwni kolle dundi nyola ina fiki mali beta sila official te be jelela e beta sila la final koto e ba ko la ki ali bulandro these are the people men yalo ko they are not educated fo ala ko education o kele pour ka moli sunya ba ya education o ke pour ka moli sunya ba wo banko be tinya kan because of na konante al nyoye many ka fo ko lawyer dabo the tribalist solo well lawyer dabo mu tribalist solo okay but lawyer dabo la musufulo be manke mandin kati ite me yalo ne ko en ko e buka mandika kan fa moyno ni ko en mane ma moyno bari nyin do me yalo ko wem ko moy mane moy fay mane musofutu e ka fo mu tribalist ite ni wo jomale tribalista hano tribalista wete na fa munela ngamira ko banko kamara the supreme law of the country. That supreme law jomale kadada banko citizenol woto nimmo lota nyati na ko ko kar nyol na bena revenge lela anyini ka fontol na banko mu anaki state le ba me yalo ko luwate je yalo kamol nene wato don de ka jakalle baw ni konte esay ko ni nyel na bena revenge lela. That's you are telling people that the Gambia is a lawless country. And then abukamu boda kono for president fa revenge. Chay. Because they think that we are ignorant. We don't know what we want. How can when the law is there, the supreme law of the country, how are we going to revenge? Justice and revenge are two different things. Bao hani tara sariyanto niaje ko ay lonnal ko al aynu wal unsa wal ujun bil ujun o manke revenge tide ala ko nga justice ken dambawol tema justice wala ka kairo sabatin justice wala ka tenku natin justice wala ka development natin but ite ko ite justice kela you want to reconcile. People are sitting with their pains and you are lifting the perpetrators, telling the perpetrators they are the patriotics, and then calling the victims as bad citizens. This is what we are facing in the Gambia. And the ngamfam kol misil mollela. Ekata sali kasung, eka Jacobo beta jamo de be ala tofola. But you are defending injustice in that country. Ala bembe konti bola kili wakile. Bao ala konyele ko ay nyem banko ci kala ya dumbul. Alin kana banko tinya. Nyem banko mbele den tala. Si yo bele den da nyem banko la. Na tinya ta man tinya si kiliye. Si wosi ila mole be Gambia badi ne beje la fenne beje. So we should not promote the hatred within ourselves and defend the criminals. Many aloko they are destroying the future of our children. Many yantanala tomorrow. Let us be careful. Hatred ba man better. Nemo kong dandula kala. Kondantea dandula sura wala kina kila kwa wala ta ba khadu alkana nyo kong wala ta hasadu alkana nyo hasidiya wala ta najasu alkana kenyo kaja filalti. Ando ala ko enne ko wa atashimu bihabdillah wala tafarraku ali deg ala la julola ala julo mo munati wala mo toñati momo koy be ko dila toñalal be minina wuliya la ka wuliya nyimbu kanana bang andu dal kal be lola wuliya ka fo ka fulota wuliya ka wuliya le kate o talin kana so ngana banko londe wuliya ka ngana banko londe injustice kama wo injustice kilo wala be na banko nyin kasara la almu alembe tanka wala. It is unfair. It is un-Islamic.
It is inhuman to promote the killers, the innocent people, many a far, to promote those people. And these are the people calling the group of those victims as perpetrators. It's only Gambia this can happen. The victims become perpetrators, the perpetrators become the victims. And the victims are crying, the perpetrators are dancing. We are seeing the President Barrow sharing the money within the APRC supporters, the executives. When the Fatu Camara is there crying for her health condition. Ajasukai Dahba Kalma Revolution. Struggling with her health situation. No ko enjoy. And then the Gambia citizen nga nyimbelo nkomu misilimo diwleti mbota misilime kordal le kono lata kombe fala misilime yaleka ala koy ko wa man kana yarji liqa'u rabbih falyamalu amala salihah. These are our neighbors. They were brutalized for defending their rights. Bi kajjele walla sama ite jilal alkiyama de saya wote bayla adu adama diu manyanda sonna adama diu nyante parela la wate o wate ko saya sinan tarinole al maut yatikum baktatan saya sinan tarinole anytime wa kila yulf kun fi dunya ka annaka karibu aw awabir tarin dunya kono ko me tede mulun tawnete be murukande akoy ko fa ija asbahata fa ija amsayta fala tantazir bis sabah. Ni wuraro ye tarje kanamira ko somanda be tar la jele amanda wolede akoy ko kuzu bi sihhatika limaridaka ila jata kende afane sabuti ila sasati bari ila balwo kuzu li hayatika lil mautika ila balwo fana sabuta no le sayati le sahayabe mbele nyati lona. But we should not defend the perpetrators. Many a kuriake bi wolbe deon kan sate okono ibe nya waliro keka ibajira kanko itellem they are the smart ones. Ninteli when we fail those victims, God will never fail them. Andako bi ahkamil hakimin atelem kiti lal bela kiti tilindewte Allah subhanahu wa ta'ala nin konnante yaye bula ka injustice fasa isi lo ala fana nyati lo na yafa ko ala niaje ngani injustice sembentu ya katu malla fa mari lan alu ngobula momo be baro support kan e mantana nyim banko la nyato ta support kan momo be APRC ni baro la nyim ko defend kan wallahi mantana banko la Cairo defend kan ala mantana sino la de wa ma rabbuka bizalami lil abid ala bukala jong toni bedan dale jam ba fulal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh annal badi malaw esa jawla nin dun damo kaslal yal hako bondi ni nga nen fanam fo jam me yalon koy mari ya fille ko nen rolam al saje ko na adamadi ya kenyala mo bawo adamadi man timma man e lonnale mo fo kullu bani adama khata adamadi bele kam mistake ko ke woto ni mistake ko ke tambul dal sal hako bondi bar mawul wo kamma andu mawul kamo nene bon ngaje ko this country is our country. And this country is the country of our future children. Nyanta environment le create le me yalon ko sama isisi in a harmony kono cohesion ni kono barambe situation men create ka sama diulte proud no la katumbe kondante yala pour create kan diul dambantema adu ko kondante yala mu ala ntanka wala ba fulal be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh fo wati do